KO. Technique's name is KO. Oh. Okay. Very nice. Break. 一応これで両方落とすようになってます。In the book it says you drop down with both of them. 殴っても落ちないことが多いんですよ、割とね。But quite often you'll try and hit these off and it won't work, they won't come free. ね。ですから片方力入れるんです。So you put a bit more force in one side than the other. そうするとこっち離れて、こっちで殴る気持ちになってくれますよね。Which makes it easier for him to let go with the one hand and try and hit you with it. 一緒に両方やってるんだけども、片方にこう、You're doing both, but you do one slightly stronger than the other. Use your body to knock it off. 体で。わかりますか？ね。体で殴るよりも押すというつもりね。Rather than hitting it, it's sort of just pushing it down. だから相手が殴ってきますから、こう。And then he's tempted to hit you. And so you move here. わかりますね。Understand? 一応、形としてはこれ両方落とすんですけども。So the form in the book is that you do both, but you can do one more than the other. Use the end of your hand. トンと落とすようにね。Just drop it down. こっちを殴る状態だと、こっちはもちろんこっち殴ってくるんでしょうから。And so you're presenting him with a target to hit. わかりますね。こうやって引っ掛けておけばいいですから。And then you hook onto him with the thumb. 来たときに一応これですけどもね、片方にこう引かれる。One side more than the other. これは極端に僕やってます。This is rather extreme the way he's こっちで殴って demonstrating. きますから、これで帰ればいいですから。Alright, play. それから単純ですけども、Nothing. It's こう very やってますからね。 simple, but remember you might have shikor. You might have the claws on. ね。それからこれを取るとき、これで効かない人がいるからこう寄せて、これ。And if it doesn't work, if you can't get his hands off, then you just put him on your shoulder. OK? ね。下へ落とさないでこれ、 The two hands together. Get the two wrists together. OK? わかりますね。離れない場合はね。はい、プレイ。 That's if the hands don't come off. 効きませんね。 If it doesn't work, 背骨を使うんです。 use your spine, use your backbone. 張るんです。こうやってね。それでこうつけていくんですね。こう。 You get his two wrists together. Hold his hands together. これで折っちゃうんだったら相手の足を押さえてればね、これで折れますから。 And then, since he's holding his leg down, it means that you can break his arm instead of throwing him. わかりますね。これで折れます。You understand? 折っていいですか、皆さん。はい。皆さん折っていいですか。So should he break the arms? What do you think? No. Okay. Thank you. Alright. ね。これ効かない場合はこれ。If it doesn't work, if you can't get them off, 入るようにここに動いていくこと。 you put them together and move in so you're here. わかりますね。Alright. はい、それを練習してみてください。プレイ。 Try this. Practice this. Okay, the basic kata started. As you do the kick, just come up and guard the hands. You're not grabbing them. You're just kind of covering up. So if he tried to sucker punch me with that, my hand's there. I can stop it, or if he let go, it's there. So you just kind of soft touch, kick. That gives you a chance if you want to wind up. And there's a lot of different ways of doing this, but we'll just go boom. You're leaving your head out to fight the punch. One, temple, and kick. Thank you. 相手を持つときですね。 If you're holding someone, 持ってったときですね。 when you grab them, これ最後まで持ってないこともとっても大切なんですね。 it's very important not to hold on 持ったふり forever. をするね。これね。持ったふりがとっても大事です。 It's important to pretend to be holding them. で、これ蹴るでしょ。 Then you kick. ね。ですから、はい。これを結局、蹴ってきようと相手した場合ですね、持ってね。 So if he tries to kick now, はい、切ってきたら落とすんです。 you drop it down. これを練習する。はい、僕キック。こうやって。こうやってね。そうすると、蹴りを避けることができる。And that makes it easy to avoid his kick. はい。片方ずつこうやってね。One at a time. One side at a time. そのすぐに。はい、帰ってくる。
はい、蹴ってくる。相手の体をね、蹴ってってこい。はい、OK。これコントロール。You control their body. OK。アンダースタン。ね、全体、相手の蹴りは何か、恐れるとか恐れないじゃないね。そういう相手が蹴れない自分の体を作っちゃうんです。You put your body into a state where it cannot be attacked by him. He cannot kick you. だから僕のトレーニングは筋肉を作るボディビルじゃないんですね。Our training is not training for like bodybuilding, not trying to create muscles. 体を消していく。It's training to make your body disappear. そうすると相手が困るわけですね。And then he finds it very difficult to do anything. OK？ いろいろこれを工夫してください。はい、OK、キックを。Got to try and work out the different things you can do. ね、もう年取ってきたからもたもた技やるようになっちゃった。はい。年取ったからね、もたもた技をやるようになっちゃった。Since he's getting old, so he sort of stumbles through the techniques nowadays. OK、こういうことも大切ですよ。But this is very important too. ね、早くやらないね。There's no need to do it all quickly. まあ名曲を奏でてください。リズムね。Just get the rhythm. It's like a nice song. 今の僕の動き方はね、ベートーベンの月光の曲だよね。月光の曲。Oh, Sensei's the movements that he's been doing now is like the Beethoven's Moonlight Sonata. で、彼には運命でもってね、じゃじゃじゃじゃーんってね。but then you have the number 5. That's the result on him. The fate. ね、そういう音を感知しながら勉強してみてください。So you should try and be aware of these kind of sounds while you're training. はい、プレイ。So if he kicks, you move here. Don't copy this one. Be too dangerous here. Yeah, it's just something that you can look at and see once. When you're back in the dojos, you can try this. Sensei does not give you any guarantees. Just know that things like this could happen. If he kicks, you can also control it here with your hands. As high up the leg as you can. Not the middle leg, the one on the side. 今逆相手側をやりましたけども、今度僕がこう持ってきますね。蹴る場合ね、こういくんです。But if you're on the kicking side, this is how you could do the kick. 持っていたらわかりますね。まだこれ優しい方ね。This is a very kind attack. 要するに優しいジェントルなんだよ僕ね。You've got to be like a gentleman. こういくと。This is what you'd really do. OK？ プレイ。あんまりやらないでね。OK。これもいけないね。これもやっちゃいけない。No! No, don't do this. OK？ これもやっちゃいけない。はい、これ持たれる前、大事です。Important thing is to move before they actually get their grip on you. だいぶ長門君優しくやってるよね。Nagata Sensei is moving very kindly at the moment. 投げてるってことはね、投げてる、受け身取らせることをやってるってことは本当に優しくやってるってことです。Because you can see that he's throwing in such a way that Mike can actually take an ukemi. 実際の場合は受け身取らせません。In reality, you wouldn't do it that way. You wouldn't let them take an ukemi. それやんなくたっていいから、長門君ね。うちに妻や子が待ってるんだから。はい、サンキュー。はい、青森。
彼は片方は小さいけどもね、レーサーでもナンバーワンですからね。Mr. Sakaguchi might seem to be a small character, but he is actually one of the top racers in Japan, motor car racers. だけど今自動車ここにないから逃げられないんで。But unfortunately, he's not in the driving seat at the moment. みんな壊してます。最後決めてます。You can see he's breaking him down and then getting control right to the end. Don't worry, Sensei's not about to dance. マイクの方が前からさ。Because Mike's a lot better. OK。相手、A でこう持ってきますね。強く持ってきますね。If he grabs your lapels like that. ね、その時、ここを持つのもいいですけど、これでこう自由に使うようにね。You can use your clothes themselves quite freely. OK。ほら。はい、プレイ。はい。その次、相手が蹴ってきますね。Okay, if he kicks. この練習をしますね。Practice doing this. それでもこうですね。OK。Understand？この左右の勉強しましょうね。Study the last bit of this. わかりますね。こういうのもありますね。These are some of the things you can do here. ね、はい。いろいろなね、もう実践の時はね、足を動かさないで避けられるのなんて困る。In a real fight, you might have to be able to avoid them without moving your feet at all. はい。OK？どうしてこれ倒さないかね。So why isn't he knocking him onto the ground? 相手が武器持った時にね。Because if he's got a weapon, 立たしておいて盾にする。oh no, if there are other people there with weapons, you can use him as a shield. OK？ わかりますね。はい。はい、マイク来る。こうやってね。こうやって。よいしょ。これいいか。よいしょと。ほら。そうすると動けた。OK？ ほら。大丈夫？はい。プレイ。スローに。OK! Very nice! はい、お願いします。Grab comes in, cover, guard, kick. Here. Well, I was going to say there you could do footwork a couple different ways since he stepped on my foot. We'll just do this one, hit him, and still have room for the kick. OK! Very nice! よけるときここへ持ってきましょうね。When you're avoiding it or sort of blocking it, you bring both your hands there. All right. And then strike. これがもうこちらを剣をガードしてます。Because your elbow is also protecting you against a strike by his hand, his other hand. All right. ここからなんですよ。That's where you hit. Okay. Mr. Yabanaka will tell us now what it felt like.
誰か立ち上がるんだって言ったけど、 Somebody said to stay down. その方が楽だったって。 It would have been a lot easier. 首だけじゃなくてね、背骨からもうこの脊髄までずっとズドーンときたんですよ。It wasn't just the neck, it was like the spine, the spinal cord, all the way down. 立ってられなかった。 He couldn't actually stand up. He had to fall over. だからそういう打ち方、急所、ただ強く投げればいいんじゃないね。 So it's not just a question of finding a 投 cue げ and 方 hitting で it. もコントロールしてるんです hard. ね。相手の神経の作用をですね。 You control the reactions of the opponent's nerves by where you hit and how you hit it. ね、解剖学的によくして、僕ドクターだからさ。 Because the sensei is a doctor, he's thinking of the anatomy of the person. ね、ですから、あまりひどくやると壊れちゃうからね。If you did this too powerfully at this one place, then it would actually break him. だから武道では相手の戦闘力を奪っても絶対命を取るなと。 That's why in the martial arts you often say, as long as you take away the opponent's ability to fight, you should not take their life. ね、それを皆さんに知ってもらいたかったわけです。 That's what sensei wanted people to learn from this. ね、がむしゃらに投げればいいもんじゃないんです。 It's not just a question of like hit here as hard as you can. 戦闘力をですね、相手の戦闘力をこちらでもってコントロールすればいいわけです。 You just control their ability to fight. That's all you're interested in. わかりますね。 You understand? はい、プレイ。 Now we study the other hand. 殴ってきましたね。 When he punches, わかるかな？ you see what's happening? 俺ね、はい、来ました。これ返します。はい、受けましたね。 You receive the attack. こうやりましたね。 You こ turn う your やりま hand. したね。こういうふうに This is how it goes. 来ますね。はい、次。はい、これで受けますね。 You こ avoid れ the はこ attack う返 here. さないんです。 This time you don't Proceed. twist your hand back that way. Different direction. これ取ってなくたっていいですね。 You don't need to grab his fingers either, これで入る。 but move in here. はい、プレイ。Very good. はい、very good. はい、じゃあこれからね、 You hold here, これを持ちます。 he holds you. 落とします。 You drop down. 効かない場合はね、 If it doesn't work, こう向くんです。 turn this way. 落ちない場合ね。単純。 Very simple. バッ OK? プレイ。本当にやらないでね、僕みたいにね。 But don't do this for real, really.